And good evening, everyone. Hola y buenas noches a todos. So this is my second visit to Colombia. Esta es mi segunda visita a Colombia. Enjoying very much to be here, and I'm leaving from here tomorrow to another city. Y yo estoy disfrutando mucho estar aquí. Mañana parto a Medellín. I've had a good chance to meet many of you over the last few days. Na verdade, eu já me encontrei com alguns de vocês esses últimos dias. Can I ask, is anybody here for the first time in a Brahma Kumari's program? Eu gostaria de saber se há alguém que ha venido a um programa de Brahma Kumaris hoje por primeira vez. Se pode levantar a mão só para nos darmos uma ideia. Okay, a special welcome to you. Pois bem-vindo especial a todos vocês. So tonight we're here to look at meditation and solving problems. Esta noche estaremos hablando sobre la meditación y cómo resolver problemas. Just before going into that, let me just share a little bit of my own background and experience. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría compartir con ustedes quién soy yo y mi experiencia. That since I was around 8 or 9 years old, I came into the study of Raja Yoga meditation through my parents. Yo empecé a estudiar la meditación Raja Yoga con mis padres cuando yo tenía 8 o 9 años. And I've always been interested in why people behave the way they behave. Y siempre me interesó pensar en por qué la gente se porta como se porta. For example, why do people get angry? Por ejemplo, ¿por qué la gente se enoja? Why do people worry? ¿Por qué la gente se preocupa? Why do people not talk to each other? ¿Por qué es que la gente para de hablar con la otra persona? I remember the first time seeing two adults shouting at each other. Yo recuerdo ver la primera vez que dos adultos se gritaban mutuamente. To me, it seemed like two dogs were barking at each other. Y para mí parecían dos perros ladrando entre sí. Certainly, it did not look smart, Sin duda no parecía algo muy decente, muy elegante. and hence I agree with the phrase that anger is a temporary form of insanity. Y yo estoy de acuerdo con una frase que dice que la ira es una forma temporal de perder la sanidad. So I began to think, how good can a person be? Entonces yo pensaba, ¿cómo buena una persona puede ser? What truly is human nature? ¿Cómo es la naturaleza humana de verdad? Now think about the science and technology and the gadgets that we have around us every day. Pensemos, por ejemplo, en la ciencia, la tecnología, todos los equipos que tenemos por ahí. How many of us have smartphones? ¿Cuántos de aquí tienen smartphone? So every few months it seems a smarter version comes out. Y ustedes saben que en unos pocos meses una mejor versión va a salir y más inteligente. Which can do 3, 5, 7 things better than the previous version. Y habrá 3, 5, 7 cosas que serán mejores que la versión anterior. So I would think if phones can get smarter, then can people also get smarter? Y aí já pensei, se os teléfonos se estão voltando cada vez mais inteligentes, e la gente? If we have smartphones, can we have smart humans as well? Se temos smartphones, será que não podemos ter smart humans, ou seja, pessoas inteligentes? Is there a better version of you trying to come out? Será que há uma versão melhor que tu, que está tratando de sair ao mercado? Consider this. What would you be like version 2.0? Pensa sobre isso. Como será tu 2.0? You may say, I have more patience. Pode que tu digas, bueno, eu serei uma pessoa com mais paciência. I have greater self-esteem. Tendrei uma maior autoestima. I have a greater self-control over my own emotions. Maior autocontrole sobre minhas próprias emoções. Perhaps my capacity to love or forgive would be greater. Minha capacidade de amar e perdonar será muito mais grande. Now here's the good news. E sabe o que? Tenho uma boa notícia para vocês. The journey to this self is a return journey. O viaje
que uno está haciendo es un viaje de regreso. Meditation is a journey back to true self, to the authentic self. Es decir, la meditación que te hace ir de nuevo a tu ser original, tu ser auténtico. Who here already does some kind of meditation? ¿Quién de aquí medita en alguna forma, en alguna capacidad? Se puede levantar la mano para que tenga una idea. Really quite a lot. And how many people here are meditators? Pero ¿cuántos de ustedes son meditadores ya regulares? Levanten la mano los meditadores. How many are wondering what's the difference? Bueno, algunos quedan pensando en qué diferencia hay. Many people do meditation as a way to de-stress and to feel calm. Lo que pasa es que algunas personas meditan como una forma de desestresarse y sentirse calmados. But to be a meditator means it's a lifestyle. Pero ser un meditador, eso sí ya es un estilo de vida. That means as you go through day-to-day life, Es decir, mientras pasas por las actividades tuyas diarias, one part of you is naturally checking what kind of thoughts am I having? hay una parte de ti que está verificando qué clase de pensamiento estoy teniendo ahora. Am I thinking too much? ¿Será que estoy pensando demasiado? Am I thinking uselessly? ¿Será que estoy pensando de forma en cosas inútiles? Why? Because meditators understand the greatest energy we have is the power of our thoughts. Porque los meditadores entienden que la energía más importante, más grandiosa que tenemos es la energía del pensamiento, el poder del pensamiento. When we overthink, it's like throwing away this precious fuel. Cuando tú piensas demasiado, es como si tú echaras a la basura o desperdiciaras ese combustible precioso. Imagine a person walking down the street, throwing his or her money into the road. Compara así, piensa en una persona caminando por la calle tirando dinero. What would you call such a person? ¿Tú llamarías a esa persona qué? Either loco O sería un loco o un tipo demasiado rico. But even more valuable than the money in our pocket is our thought energy. Pero más valioso aún que el dinero que está en nuestro bolsillo es la energía de pensar. And I would say the worst habit of the human race today is overthinking. Y yo me arriesgo a decir que el peor hábito de la humanidad hoy es pensar demasiado. Most people are physically in one place, but mentally somewhere else. O sea, físicamente una persona puede estar en un lugar, pero su mente está en otra parte. Either planning what I should do 2 hours later, Está ya pensando en qué va a hacer 2 horas después. or thinking something that happened earlier. O va a pensar en lo que pasó ya sucedió. Y va a quedar pensando sobre ello. So who's here? Eu me gostaria de saber algo. ¿Quién de ustedes está aquí? Are you here? Realmente está acá. ¿Se fue? You had to think about it. Estou para pensar um pouco. But it's quite rare to be physically, mentally, emotionally at the same time, the same place. Oye, é cada vez mais difícil uno estar no mesmo lugar, em um mesmo momento, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. And why this is important is because the mind is the interface with life. Sabe por que é importante isso? Porque a mente, que é a que genera pensamentos, é nossa interfaz, que nos permite relacionarnos com a vida. Basically, life is a mind game. Basicamente, a vida é juego de la mente. And if you learn to respect the mind, every area of life will improve. E se aprendes a respeitar a mente, todas as áreas de tu vida melhorarão. Now think of when you buy any machine. Pensa em uma máquina que compras. With that machine, you receive a user manual. Com essa máquina, recibes, pode baixar manual. It tells you how to look after the machine and how to use it properly. Esse manual te explica de como cuidar da máquina e como usá-la de forma adequada. So where is the user manual for the mind? Onde está o manual do usuário da mente?
How much are you supposed to think about something? Quanto, por exemplo, deverias tu pensar sobre uma coisa específica? How much thinking is enough? Quanto dirias que pensar seria o suficiente? What sort of thoughts are suitable for the morning time? Que classe de pensamentos deverias ter nas manhãs? How to put the mind to sleep at night? Como hacer que tu mente duerma na noite? So, all this is taken care of today. Essa ciência, ou arte de cuidar da mente, não se está tendo em conta hoje em dia. And hence, due to this, the mind becomes weak. E devido a isso, The patience level goes down. quando a mente está débil, a paciência baixa. The tolerance level goes down. É Difficult to deal with people who are different to us. E passa a ser difícil manejar pessoas distintas a um. We don't have the willpower to do something which is challenging. E não há a força de vontade para ser lo que é retador. But as we learn how to respect the mind better, Pero na medida que aprendemos a respeitar melhor a mente, what happens is we begin to save energy. o que passa? Começamos a ahorrar energia. And the energy you save comes to your assistance when you are challenged in life. E essa energia que ahorraste vai ser útil para ti quando há desafios mais grandes na vida. Think, for example, how many words you speak every day. Pensar no seguinte: quantas palavras hablamos? How many are actually useful words? Todas essas palavras que hablamos, quantas realmente foram úteis? Very far. One reason is because Para os colegas que sempre se estão interrompendo mutuamente. some people are very good at finishing sentences that other people have started. A gente das frases And so that makes people speak the words out of the mouth before the interruption da gente aplicasse. with the mind. Isso genera tensão na mente, concentração dentro do nosso estilo de vida. The mind slows down, the mind calms down. A mente se desacelera, a mente se calma. Then, firstly, I'm able to listen to. Eu começo a escutar-me a mim mesmo. If I can listen to myself, then I can listen to and understand another person. E porque se eu sou capaz de escutar a mim mesmo, então também posso escutar e compreender a outra pessoa. So before we go further, let's do a little exercise in relaxing the body and relaxing the mind. Eu gostaria, antes de seguir, fazer pequeno exercício com vocês, para relajar tanto o corpo como a mente. Some of you are new to meditation, so this is a very simple beginning. Alguns de vocês são novos à meditação, não importa, esse é um exercício de principiantes. It's a little creative visualization. É uma visualização criativa. And so try to sit with your legs straight if you Sentar-te o mais ereto que have your pode, feet flat on the floor. os pés aí, pois, bem postos no suelo. And if you're holding something, feel free to put it down or put it in your pocket. Se estás sostenendo algo, podes colocar no suelo ou pôr no seu bolsillo. Make sure your electronic baby is sleeping. Especialmente verifiquem que os bebês eletrônicos de vocês estão dormidos. Os celulares têm que dormir. So for this particular exercise, you may close your eyes if you wish. E para esse exercício, se desejem cerrar os olhos, hagam. Now I'll lead you through a simple exercise. Eu vou falar algumas palavras para guiá-los nesse exercício.
This is called the quiet room of peace. Ese ejercicio se llama la sala silenciosa de paz. So I sit comfortably. Estoy sentado de forma cómoda. I take a few moments to relax the body and relax the mind. E tomo algunos momentos para relajar mi mente, cuerpo. For a few moments I leave the outside world outside. Por unos momentos, yo dejo que el mundo externo esté afuera de mí. I bring my attention in towards myself. E pongo minha atenção em mim mesmo. And so bring your attention up towards your face. Déjame traer minha atenção a mi rosto, cara. Bring your attention to the center of your forehead. Déjame poner a atenção no centro de minha frente. And here at the center of your forehead, picture a small room. No centro de tu frente, visualiza uma salita chiquita. The small room in the center of your forehead is your quiet room of peace. E esse espaço é tu salão silencioso de paz. Your quiet room of peace is your very own private and personal space. Esse salão silencioso de paz é tudo, é privado, é quieto. Inside your quiet room of peace, feel very relaxed. E dentro desse salão silencioso, te sientes muito relajado, relajada. This is the place where you can be yourself. Esse é o sítio onde tu podes ser tu mesmo. Inside your quiet room of peace, you can let go of your daily responsibilities. Dentro desse salão silencioso de paz, podes soltar, deixar de lado as responsabilidades diárias. You are free from the pressures and demands of your roles. Estás livre de todas as demandas que vienen de tu rol, de las presiones diarias. You can drop the masks that you wear every day. Puedes quitarte la máscara que usas a diario. And you can just be yourself. E simplesmente ser tu mesmo. Feel the peace and the silence of your quiet room. Siente a paz, o silêncio deste salão silencioso. Just allow your mind to absorb this atmosphere of tranquility. Que tu mente absorva esta atmosfera de tranquilidade.
As you do so, the thoughts begin to slow down. Y a medida que lo haces, tus pensamientos se desaceleran. Mind becomes calm. La mente se calma. Just to be with this feeling of peace in your mind for 1 minute. E estés com este sentimento em tu mente por 1 minuto. Gently return to the awareness of this room here. Gentilmente retorna a la consciência deste lugar onde estás. So, how do you feel? Como se sentem ustedes? Relaxed? Or relaxed? Más relajados? So if this works for you, I would suggest try to do it at least once a day. Se isso te funcionou, eu sugiro que hagas isso ao menos uma vez por dia. The mind needs this, the mind deserves some peace. La mente se tranquiliza, a mente realmente merece pouco de paz. And just as the body needs water and oxygen, Assim como o corpo necessita água e oxígeno, as the essential elements, como elementos essenciais, mind needs peace every day. a mente necessita diariamente paz. In the mind, especially, we live in a world full of information. Mirem, nós vivemos em mundo que está lleno de informação. Misinformation and disinformation. Mala informação e desinformação. And with our gadgets, we all have them. There are so many ways people can reach us with our machines. Com nossos equipos que temos, isso faz com que a gente pueda chegar a nosotros, alcançarnos através de tantas maneiras. You can be sitting in front of a person but communicating with somebody on the other side of the world. Pode estar sentado diante de uma pessoa, pero comunicando com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Is that great or is that nuts? Fantástico ou louco? Maybe both. Talvez os dois. But more important than any of that technology is the technology of the mind. Pero mais importante que essa tecnologia está a tecnologia da mente. Now, what we're saying here is that if you have the lifestyle of a meditator, Que digo eu é que se tens estilo de vida de meditador, then your mind will naturally remain in a calm, peaceful state all day. tu mente vai manter-se de forma natural em estado de paz e tranquilidade durante o dia. And then when problems come in your life, Quando problemas então vêm a ti, you will more easily be able to see a solution. serás capaz de encontrar uma solução de maneira mais fácil. Now, there are two main components of the human consciousness.
Bueno, la conciencia humana tiene dos componentes básicos, principales. And these two are always playing together. Esses componentes principais, eles sempre estão actuando juntos. One of them is the mind, Um se chama mente, and the other is the intellect. e o outro se chama intelecto. And the mind is the power to think and emotions. A mente é o poder para pensar e para experimentar emoções. Now, intellect is to do with discernment and decision making. Isso se refere ao discernimento e decisões. Now, what tends to happen to most of us O que passa com a maioria de nós is the mind active. é que a mente está muito ativa. Too many emotions. Demasiados pensamentos, demasiadas emoções. Those emotions then cloud the intellect and don't allow it to see clearly. E essas emoções que hacen, nublam, como opacam o intelecto, e lhe impedem ver de forma clara. When our intellect cannot see clearly, we misunderstand situations. Portanto, se o intelecto não vê as coisas claramente, mas interpretamos mal as situações. Or we make a small problem into a big problem. Ou convertimos pequeno problema em algo grande. Now, let's take a simple example. Queria dar-lhes exemplo sensível. The example of you need to rush out of your house quickly to some meeting. Por exemplo, tens que sair correndo de tua casa para alguma reunião que temos, uma cita. But you can't find the car keys. Pero não logras encontrar as chaves de tu carro. It's getting late and you need the car keys. Já está tarde, necessitas das chaves. And you turn the house upside down looking for those keys. Buscas por todas partes. You blame everyone in the house for misplacing your keys. Culpas a todo mundo porque eles foram os que perderam a chave. Then someone comes and says, "Are these your keys?" Someone right in front of you, they say, "Are these the keys you're looking for?" Pero de repente alguém vai, te vê, e delante de ti há aí uma mesa ou algo. Então diz, oi, será que essas não são tuas chaves do carro? You think, how could I not see that? E tu dizes, pero como não pude ver que estavam aí? They were right in front of me. Está justo delante de mim. Actually, your eyes did see the keys. O que passa? Tus olhos sim las viram. But because the mind was rushing, it did not register, these are your keys. Pero porque a mente estava a alta velocidade, então não registraram essas são as chaves. I think many of us have experienced that. When the mind is rushing, the intellect does not register reality. Muitos de nós devemos haver experimentado isso. Quando a mente está a alta velocidade, o intelecto não registra a realidade. Another example is when you have your glasses on your head and you're looking for them. É como ter as gafas aqui e na cabeça e tu sigues buscando por eles. Now, these are examples, but this is what happens in so many areas of life. Assim passa em muitas áreas da vida. What kind of problems do we have? Que classe de problemas temos? And there may be problems at work. Pode haver problemas entre trabalho. There may be problems with your health. Pode haver problemas com tua saúde. There may be problems with personal finances. Pode haver problemas com as finanças personais. And of course, the big one, I think, there may be problems in relationships. Creio que é o mais grande de todos nas relações. How to deal with that? Como manejamos isso? And does everybody have at least one difficult person in their life? Todos aqui têm pelo menos uma pessoa difícil em sua vida? At least one? Pelo menos uma, sim. Is that person in this room? Será que essa pessoa está aqui com vocês? Is that person sitting next to you? Talvez essa pessoa esteja sentada ao seu lado. Don't answer that. Não tem que contestar. Maybe that person is waiting for you at home. Maybe that person is waiting at home for you. Talvez essa seja a pessoa que te está esperando na casa. But what I have found where I've gone, most people's stress is people-related stress.
Ok. Yeah. Yo por lo menos lo que veo es que la mayor parte del estrés que veo que la gente experimenta hoy está relacionado a personas. Okay. Maybe somebody at work, or somebody at home, or some person you know. En su oficina, en su casa, o una persona que conoces. Now here's a piece of advice I was given when I was a child. Cuando yo era un niño me dieron un consejo y les paso a ustedes ese consejo. The way to deal with any adverse situation, La forma de manejar cualquier situación adversa. first stabilize your mind in peace and self-respect. Lo primero que tienes que hacer es estabilizar tu mente en paz, en autorrespeto. Then look at the situation. Ahí, desde ahí, mira la situación. Do not immediately attack the problem. No vayas atacando el problema. Do not immediately try and find a solution to the problem. No trates de encontrar una solución inmediata al problema. First, make your mind peaceful, stable, quiet. Primero haz tu mente estable, quieta, pacífica. Then your intellect will have correct perspective of the situation. Porque así tu intelecto va a tener una perspectiva correcta de la situación. If the mind is worried, panicky, angry, Si la mente está preocupada, entra en pánico, está enojada, your intellect will misunderstand the situation. tu intelecto va a interpretar equivocadamente la situación. And probably the way you deal with it will make things worse. Y muy probablemente, como lo manejes, va a hacer que la situación incluso empeore. A rushing mind cannot see a solution. Una mente que está acelerada não pode encontrar soluções. Even if the solution is standing right in front of you, you cannot recognize it. Aunque a solução esteja aí parada delante de ti, não serás capaz de reconhecê-la. In other words, don't solve problems. Em outras palavras, não solucionem problemas. First solve yourself. Resolvam-se a si mesmo primeiro. Because the truth is, you are bigger than the problem. E sabe qual é a verdade? A verdade é que tu eres mais grande que o problema. You the spirit, you the soul, you are the life. Porque tu eres espírito, el alma, eres la vida, eres la vida. And if you make the self, if you make your awareness powerful, Se tu haces a ti mesmo, a tua consciência poderosa, it's what you have is still a problem, but you'll see it as a small problem. lo que tu vas a tener aí seguirá sendo problema, pero tu lo vas a ver como problema pequeno And it will not make you afraid. e não te dará medo. And hence, you'll be able to find appropriate solutions. Em realidade, serás capaz de encontrar as soluções adequadas. Now, two things are important when it comes to this kind of personal evolution. Para que haja essa evolução personal, são necessárias duas coisas. Now, let's look at it. The first, as we mentioned, is building silence moments into your life. Primeiro é construir momentos de silêncio dentro de tu. So, suggestion one, when you wake up in the morning, before you engage with life, first engage with yourself. Así que a sugerência primeira é quando despiertas temprano, antes de ir e sair comprometendo-te ou involucrando-te nas coisas, primeiro involucra-te contigo mesmo, com tua mente. First, visit the peace inside yourself. Ou seja, visita a paz que há dentro de ti mesmo. The morning affects the whole day. Pois a manhã afeta o dia inteiro. Be with the thought, I am a peaceful soul. Esteja aí com esse pensamento. Eu sou uma alma pacífica. Be with that thought, feel that thought, experience that thought. Esteja com esse pensamento, sinta esse pensamento. Esteja com esse pensamento. If you can, if you're new to this, for 5 minutes. Se eres novo em todo esse tema de meditação, hazlo só nos 5 minutinhos. If you can't do 5, do 3. Se não aguentas nem sequer 5, hazlo 3. If you can't do 3, do 1. Mas se não pode 3, 1. Let's start somewhere. Pero empieza, de alguma maneira empieza.
The morning peace experience will support your mind through the day. La experiencia de la paz matinal te va a apoyar, a sostener todo el día. I call this charging the battery of your soul first thing in the morning. Yo llamo a esto recargar la batería del alma, la primera cosa del día, la primera hora. So first engage with yourself, then engage with others. Primero, entabla esa conexión contigo mismo, después va y comienza a relacionarte con otros. Which is your family, then breakfast, the weather, the news, the traffic, those Tu things. familia, ¿no? Después va al desayuno, ahí hablas del clima, el tráfico y tal, y va del trabajo. Think, for example, of how you construct a tall building. Piensa en un edificio alto, ¿cómo lo construyes? Before you go up, first you must go down. Para que puedas subir más, tienes que bajar mucho. You must fix firm foundations. O sea, tienes que fijar primero fundaciones firmes. Then you go up. Ahí puedes subir al edificio. If the foundation is firm, Si la fundación está firme, then if there is a storm, if there is an earthquake, the building can be steady. aunque haya una tormenta o un terremoto, el edificio va a seguir ahí estable. It's the same with the building of your peace and your happiness. Lo mismo pasa con construir tu paz y felicidad. If I've made the foundation firm first thing in the morning, Si tú vas y haces la fundación como algo firme, lo primero en la mañana, then during the day when there are difficulties, problems, challenges, así que durante el día, cuando hay dificultades, problemas, your peace and happiness can remain steady. tu paz, tu felicidad van a permanecer estables. Second thing, La segunda cosa, as you go through the day, en la medida que el día pasa, try to stop if you can once mid-morning, once mid-afternoon. Try and stop. trata de detenerte por lo menos a la media mañana y a la mitad de la tarde. For example, 10:30 or 11 in the morning, Por ejemplo, 10:30, 11 en la mañana, maybe 2:30 or 3 in the afternoon, 2:30 o 3 en la tarde. for 2 or 3 minutes and visit the quiet room. De nuevo, 2 o 3 minutos y visita ese salón silencioso. It's like refreshing the mind. Es como renovar la mente. And some of you may know, we call this traffic control for the mind. Nosotros, tal vez algunos de ustedes conozcan esa expresión, llamamos como el control del tráfico de la mente. Imagine the thoughts in your mind are like cars in the road. Pensa en los pensamientos de tu mente como carros en la calle. So how is the traffic here? ¿Cómo está el tráfico acá? Is it flowing steady? ¿Está fluyendo regularmente? Is there a traffic jam? ¿O hay congestión, trancón? The one car in the wrong place can block 100 other cars. One car in the wrong place can block 100 other cars. Um solo carro que esté mal posicionado pode bloquear. Silly thought can block the flow of your happiness. Pensamento negativo, pensamento inútil que seja pode bloquear. How is the traffic in Bogotá? Mas é trancão aqui em Bogotá. Do you have traffic problems here? Tem problemas de tráfego acá? Try coming to Istanbul. Eu les invito a ir a Istambul para ver allá. Then you will know what is traffic. Aí vão saber que é trancão. So this is the second thing. 2 traffic controls during the day to unblock, keep the thoughts flowing positively. Assim, haz esse controle do tráfego só 2 vezes ao dia, de forma a desbloquear o tráfego de tus pensamentos. The third thing Terceira coisa, is then how to put the mind to sleep. como fazer que a mente duerma? Now again, we mentioned the mind has a machinery, the mind is a mechanism. Eu já mencionei, a mente é como uma máquina, é como mecanismo. Now think of how you close a computer. E como, por exemplo, apagas computador? Do you just pull the plug? Simplesmente vas e quitas a toma do computador. No, there are some steps involved. Há uma série de passos que tens que fazer no computador de escritório.
escritório. You log off, Primeiro tens que sair da sessão, switch off, aí tens que apagar em computador. you shut down. Depois apagas o computador. If you just pull the plug, Se tu simplesmente vas e quita a toma de aí, the next day when you use the computer again, it will punish you. no dia seguinte, quando vais a usar o computador, te vai castigar. It says you didn't close down the computer properly, now we have to do these checks. O computador te vai dizer, como não me cerraste apropriadamente, me toca fazer todas essas verificações acá, ver se tudo está bem. So too, the mind has to be put to sleep properly. Assim que a mente também, a mente há que fazê-la dormir de maneira adequada. So suggested for this is, before sleeping, some moments of quietness. Qual é a sugerência? Antes de dormir, toma uns momentos de quietude. And here is a sentence that was suggested to me and I shared with you. Alguém me sugeriu uma vez uma frase, vou compartilhar com vocês. Think like this, at the end of the day, that today's theater is over. Al final del dia, pensa assim, el show del teatro por hoy terminó. Today's play has finished. La obra se acabó. The curtains are closed for today. As cortinas se cerraram. Whatever happened today, O que quiera que passou hoje, something good, something bad, bueno, malo, something, I made a mistake or I did something very well, cometi errores, fiz coisas muito buenas, I was praised, I was criticized, me alabaram, me criticaram. all of that was the theater for today. Tudo isso foi parte do show de hoje. Today is over. E hoje se acabou. Right? Multiply everything by zero. Multiplica tudo que passou por zero. Empty the mind of the thoughts of the day. Ou seja, vazia tu mente dos pensamentos do dia. Allow the soul to rest and allow the body to rest. Permite a alma descansar. Permite ao corpo descansar. Why this is important is because Por que é importante isso? last thought at night is connected with first thought the next morning. Porque os últimos pensamentos estão conectados com os primeiros pensamentos. Os últimos pensamentos do dia estão conectados com os primeiros pensamentos da manhã seguinte. If we don't do this, then the mind keeps processing, thinking about unsettled issues. Se não hacemos isso, então, no dia seguinte, minha mente vai estar todavia pensando em os sonhos que quedaram. And there are sleeping problems. E isso faz com que haja problemas no sonho. And I have to take tablets to sleep. Por isso a gente toma remédio, medicinas para dormir. People take tablets to be happy. Incluso medicina para estar feliz. Tablets to deal with their emotions. É uma medicina para manejar as emoções. Good for the pharmaceutical industry, Isso é excelente para a empresa farmacêutica. but it's no way to live. Pero não é uma boa vida. So if we respect our minds properly, we're better able to manage our life and our emotions too. Se nós somos capazes de respeitar nossa mente, então também manejaremos nossa vida melhor. So that's one thing. Emoções melhor. You're building meditations into your daily program. Tudo isso é uma só coisa, né? Que é construir a meditação, pô-la em tua própria vida. Yeah. The second main basis of personal spiritual evolution A segunda base para a evolução personal e espiritual is called life view. How you view life. se chama vistazo de tu vida. Upgrading the way you see life. Ou seja, sube a qualidade da forma como tu vês a vida. Let's look at a model here. Vamos a mirar modelo. So consider events. By events all the time. Estamos rodeados por eventos que passam todo o tempo. Events could be it's raining or it's a sunny day. Por exemplo, está chovendo ou está sendo sol. Right? An event is someone praises you, someone criticizes you. Ou alguém fala algo bueno de ti, ou alguém vai te critica. The events are happening around us all the time. Os eventos passam todo o tempo. There's not much we can do about events. E não podemos fazer nada sobre isso. But then, the
second thing is we give meaning to those events. Pero o que passa? Nós lhe damos a cada evento um sentido. So the event is outside of me, but with my mind, I'm giving meaning to it. Ou seja, o evento é externo a mim, pero com minha mente lhe dou um significado. And the result, the third thing, is the emotion that's created. E isso faz com que venha uma terceira coisa, que é a emoção que é generada por isso. So event, meaning, emotion. Event, meaning, emotion. Evento, significado, emoção. Evento, significado e emoção. Do you agree? Sim, estão de acordo com essa fórmula aí? Right. But we actually don't live like this. Pero realmente não vivimos assim. We live under an illusion. Vivimos bajo uma ilusão. And the illusion is we think event directly creates emotion. Sabe qual é a ilusão? Que o evento genera a emoção. So for example, we say things like, I'm so angry because of the way this person has behaved. Por exemplo, decimos, estou tão enojado porque essa pessoa se portou dessa maneira. Or I'm so upset because of what this person said. Estou muito mal, estou muito molesto por lo que essa pessoa dijo. I'm so worried because of such and such an event. Estou tão preocupado por causa de tal e tal evento. True or false? Verdade ou falso? Vamos assim. False. É falso. I'm not angry because of the way somebody behaved. Eu não estou enojado pela forma que a pessoa se portou. I'm angry because of the meaning I am giving to his behavior. Eu estou enojado porque ele tinha significado à forma como se portou. I'm not upset because of what she said. Estou molesto por o que ela dijo. I'm upset because of the meaning I'm giving to what she said. Eu estou molesto por o significado que ele deu ao que ela me dijo. Now, this is both bad news and good news for us. Sabe que isso são ambas coisas, malas e boas notícias. The bad news is there is no one else to blame for your negative emotions. Sabe qual é a mala notícia? Não há ninguém para culpar com relação às tuas emoções negativas. So sorry about that. Que pena contigo. But the good news is exactly the same. E as boas notícias em realidade são o mesmo. That the meaning I give to an event is entirely my responsibility. Ou seja, o significado que lhe dou a evento é completamente minha responsabilidade. Whether I make something into a big problem, or a small problem, or not a problem at all, is in my hands. Se eu lo hago grande problema chiquito, ou não problema, então tudo depende de mim. But the habit we have is trying to control the event. Pero qual é o hábito que temos? Tratamos de controlar os eventos. I have to disassociate, stop controlling the event, and take ownership of the meaning I'm giving to the event. Tenho que parar de controlar o evento e mais bem apropriar-me do sentido que lhe dou ao evento. When you upgrade the meaning you give to events, you change the way you feel. Quando melhoro esse significado que lhe dou ao evento, isso vai cambiar como te sentes. So the question arises, what is meaning made up of? Então vem a pergunta de que está hecho esse sentido, esse significado das coisas. What are the components of meaning? Quais são os componentes desse What is significado? behind meaning? Quem por detrás desse significado? What is the meaning of meaning? Qual é o sentido desse significado? Now, I won't go into detail, but there's three main things that comprise meaning. Eu não vou entrar em detalhe aqui, eu quero falar de três componentes que estão relacionados ou que compõem esse sentido. One of those is called context. Primeiro é o contexto. The context within which you see something gives meaning to it. Ou seja, o contexto no qual vês algo lhe dá sentido a isso. If you change the context, you change the meaning. Cambia o contexto, cambia o sentido. When you change the meaning, you change the way you feel about it. E ao cambiar o sentido, também cambia como te sente sobre isso. Now, if your mind is calm, Se tua mente está calmada, peaceful, pacífica,
your intellect can give a healthy context to the events. Entonces, tu intelecto, ¿qué va a hacer? Va a entregar un contexto sano de los eventos. Now, in which context do people live life? La gente vive la vida en qué contexto hay. And some people will say, life for me is business. Business in terms of business money or business? Commerce, like commerce. Entonces, algunos van a decir que la vida es el negocio, el trabajo. Some say, for me, life is a race, life is competition. Algunos van a decir la vida es una carrera, es competir. Some see life as a battlefield. Otros van a ver la vida como un campo de batalla. Right? And they've got their war face on every day. Así que tienen una cara de guerrero todos los días. Some see life as some kind of prison. Otros ven a la vida como una especie de prisión. So here are two healthy contexts for life that we'd like to suggest. Pero me gustaría sugerir dos contextos saludables, sanos a la vida. One is life is a school. School. Imagínate la vida como una escuela. So if life is a school, then who are we? Si la vida es una escuela, ¿qué somos? Students. Estudiantes. If life is a school, then we are students. Who are the teachers? Si la vida es una escuela, somos los estudiantes. ¿Quiénes serán los profesores? Are there people wearing a t-shirt saying, teacher, teacher? Are we looking for that? ¿Será que vamos a buscar a gente que tenga una camiseta que diga profesor aquí? No, teachers are those difficult people. Los profesores son la gente difícil. The people you find difficult in your life, Las personas que son difíciles en tu vida, consider them teachers in disguise. considéralos que son profesores disfrazados. Now there is an opportunity to learn something. Así, porque ahí es donde hay una oportunidad para aprender algo. If life is a school, if we are students, if difficult people and the events are teachers, Si yo estoy en la escuela, soy estudiante y la gente difícil son profesores, what is the subject? What is the curriculum of this school? ¿cuál es el currículo, el pensum de la escuela? The curriculum is the highest of all learnings. Es el aprendizaje más elevado de todos, That is the study and the research of virtue. que es el estudio y la investigación de las virtudes. That's what we have to learn. Eso es lo que nos toca aprender. In some situations, you need to work on your patience. A veces tienes que trabajar tu paciencia, Some situation, you need determination. a otras veces determinación. Somewhere else, you need courage. Em algum lugar vas a necessitar coragem, Another place, you have to practice to forgive. mientras que em outro, perdão. Somewhere else, you need humility. Em alguma parte, humildade. Another place, you need to be very loving and sweet. Em outro lugar, necessitarás amor e doçura. The more virtue you develop in yourself, Mientras más virtudes desarrollas em ti mesmo, the more easily you will cross the problems. mais facilmente passarás por os problemas. Take the opportunity to develop virtue in every situation. Aproveite a oportunidade de desarrollar uma virtude em cada situação. The problem will not frighten you. E o problema parará de lutar contra ti. The person will not upset you. A pessoa já não te molestará. The focus will be on how can I grow through this? Que o enfoque tuyo será como posso crescer através disso. How will this make me stronger? Como isso me hará mais forte. How could I evolve through this situation? Como posso evolucionar nessa situação? So a stable mind, a clear intellect, makes a big problem into a small problem. A mente estável, um intelecto claro, o grande problema se volve pequeno problema. And a small problem into an opportunity for growth. E esse pequeno problema se converte em uma oportunidade para crescer. Does it make sense? Sim, eles fazem sentido. I hope these things are useful for you, that you can carry away and apply in your life straight away.
Eu espero que seja útil o que estou falando e que vocês possam realmente aplicar em sua vida. So I'm going to end off. Vamos a ter uma meditação em espanhol. É só um pequeno anúncio. Depois da meditação, ele vai dar a cada um regalito. Tá? Assim que, pois, podem quedar 5 minutos mais. É bom para passar e tomar algo dele. Ele se vai amanhã a Medellín e Cali. Então, se vocês têm pessoas conhecidas aí, tem o folheto que receberam, estão as direções e podem avisar programas aí. E se conhecem gente em Bolívia e em Panamá, ele também irá a esses 2 países. Em Bolívia estará em La Paz e Santa Cruz, em Panamá e Davi. Para os que conozcam, aproveitar a gira de Yogesh por esses lados. O outro aviso é que nós temos um retiro muito especial em Nova York, alguns de vocês já estiveram allá, e será em junho. Assim que aqueles que querem mais informação, por favor, escrevam-nos ou se comuniquem com as pessoas de nós acá. E temos muito material de literatura, todavía temos CDs. Os que queiram, por favor, podem levar-se para o crescimento pessoal. Então, vamos a relaxar agora, vamos fazer o exercício de relaxação. Espero que as maquinitas em bolsillo estejam apagadas, porque alguns estão funcionando por aí. Reclamando de telo aí, vocês aproveitem para apagar os celulares, não vai passar nada, depois podem prendê-los. Se querem, podem cerrar os olhos ou podem mantê-los ligeiramente abertos, como desejem. A meditação não implica cerrar os olhos necessariamente. E vamos por alguns momentos só respirar tranquilos, sentir aí a comodidade do lugar onde estou sentado, a segurança desse sítio. E gradualmente vou experimentando essa paz. Essa paz que está dentro de mim ser, que nunca mais me abandona, pois sempre sou pacífico. Pero a vezes, nas carreiras do dia, me olvido que sou assim. Então agora me dou o tempo, me dou o espaço para ser paz. Somente paz. E desde essa perspectiva pacífica, eu vou fazer 2 pequenos exercícios. Primeiro, vou pensar que estou em uma sala. Uma sala, um sofá, tranquilo, meu comigo. E vou abrir a ventana. E aí afuera está o mundo que eu conheço. Meus amigos, todas as coisas, as eleições, a seleção, tanto vai passar este ano e nos próximos anos também. Eu já estou dentro desse salão muito bonito e muito agradável, hecho de paz. Assim que, em vez de tomar tristeza, ansiedade, eu dou a esse mundo paz, amor, felicidade. Eu entrego ao mundo tudo o que tenho dentro de mim.
Y el segundo ejercicio, yo hazlo tranquilo primero. Primero hazlo, siente, experimente. A tu trabajo, a tu propio cuerpo, dale paz, dale amor. Ahora el segundo ejercicio. Así como yo abrí las ventanas de mi cuartito interno, voy a abrir los ojos y voy a mirar en esa conciencia meditativa. Los ojos naturalmente van a parpadear, van a hacer lo que tengan que hacer, pero yo los voy a abrir ahora. Y voy a mirar en el centro de la frente, en el cuartito del hermano que entregó esa sabiduría de hoy. Y vamos a dejar que nuestros ojos se encuentren con él. Experimenta la paz que viene de sus ventanas espirituales de los ojos. Deja que esa paz te alcance de ojos abiertos. Mira. Pero no mira el cuerpo, no mira la fisionomía, mira la energía que llega. Y deja que esa energía entre a esa habitacióncita tuya. Y que esa energía salga a tu mundo externo también. Es una práctica muy importante de la meditación, el intercambio de energía. Entonces ahora, en esa conciencia de paz, en esa experiencia tan rica, déjame nuevamente sentir a gente que está alrededor mío. Déjame respirar profundo, mover un poco los pies, las manos. La música va bajando poquito a poquito. Y voy regresando lentamente. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Fue bueno? Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá, por haber tomado su tiempo y estado con nosotros.